Dear students, Vanakkam. I am happy to meet you again in the new chapter. The title of this chapter is Cost Control and Cost Reduction, but now I am going to teach you cost control. Do you know what is cost control? In a common term, the cost control is nothing but the controlling of the maximum expenses, or in other terms to say, cost control is controlling the excessive cost of manufacturing of certain goods. This is common term I would like to tell you. Could you please anyone say about the cost control on your own? Okay, let me explain in a detailed manner from the theory part. Cost control by management means a search for better and more economical ways of completing each operation. That is, cost control அப்படின்றது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் என்ன இருக்குது, தட் இஸ் கம்ப்ளீட்டிங் ஈச் ஆப்ரேஷன். ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட அல்லது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட எக்கனாமிக்கல் லெவலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அல்லது எக்ஸ்பென்சஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் எஸ் காஸ்ட் கண்ட்ரோல். In other way to say that, cost control is simply the prevention of waste within the existing environment. அதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாரில் அல்லது ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் வித்தின் த ஆர்கனைசேஷன் ஒரு வேஸ்ட் வருது அப்படின்னா, அது நிச்சயமாக மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார்னால் வேஸ்ட் இருக்கும், பட் அந்த வேஸ்ட்டை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது தான் காஸ்ட் கண்ட்ரோல். வேஸ்ட் டெஃபினட்டாக இருக்கும், பட் அந்த வேஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ரிவென்ஷன் முன்னேற்பாடு தான் அல்லது தற்காப்பு நிகழ்வு தான் வந்து காஸ்ட் கண்ட்ரோல். ஓகே ஓகே மீனிங் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா, பிஸ்னஸ் ஃபர்ம்ஸ் எய்ம் அட் ப்ரொடியூசிங் த ப்ராடக்ட் அட் த மினிமம் காஸ்ட். பிஸ்னஸ் ஃபர்ம் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுடைய எய்மே காஸ்ட்டை மினிமைஸ் பண்ணி ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. Okay, so that is their aim, and it is necessary in order to achieve the goal of profit maximization. ஏன் இந்த மாதிரி காஸ்ட் மினிமைஸ் பண்ணி ப்ராடக்டை வந்து ஹையாக பண்ணணும் அப்படின்றது எதுக்காக அப்படின்னா, தட் இஸ் மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய கோல். பிகாஸ் த இண்டஸ்ட்ரியல் sector, business firm, whatever may be, it is profit oriented. So that means non-profitable ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்டை வந்து மேக்ஸிமம் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த காஸ்ட் கண்ட்ரோல் யூஸ் ஆகுது. ஓகே, தென் the success of financial management is judged by the action of the business executives in controlling the cost. ஒரு ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா அல்லது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்களுடைய சக்ஸஸ் எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, they have to execute the things or the business activities by controlling the cost. அப்போ ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணலை அப்படின்னா, they cannot do a business. That means what they plan, they have to execute. Then other term to say this has led to the emergence of cost accounting system. So it is important. Cost control அப்படின்றது காஸ்ட் அக்கௌண்ட் சிஸ்டத்தில் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது. ஓகே, then let's see the aspect of cost control. Aspects of cost control, what does it mean? Several steps or activities
involving in the cost control. So that's what called as aspects of cost control. What are they? Planning, communication, motivation, appraisal, and decision making. Okay, so out of this, let's see first the planning. Planning அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், திட்டமிடுதல் அப்படின்னு சொல்லி படிப்பீங்க. Okay, initially a plan or set of targets is established in the form of budgets and standards. Okay, so ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபர்மில் ஃபஸ்ட்டு அவங்க செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம், they have to plan. And then plan, okay, then they have to set the target. Okay, plan and target. எதுக்காக ஒரு விஷயத்தை பிளான் பண்ணுறாங்க அல்லது ஒரு விஷயத்தை டார்கெட் பண்ணுறாங்க? தட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் த எஸ்டாப்ளிஷ் த ஃபர்ம். அவங்களுடைய பிஸ்னஸை வந்துட்டு நல்லா டெவலப் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கான ஒரு பிளான். ஓகே, ஸோ அது வந்து காஸ்ட் கண்ட்ரோலோட ஒரு முக்கியமான விஷயம். அண்ட் தென் கம்யூனிகேஷன். It is to communicate the plan to those whose responsibility is to implement the plan. என்ன பிளான் ஒரு ஃபேர்மில் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த பிளானை வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டிய பர்சன், த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பர்சன்ஸ், மேபி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ், மேபி மேனேஜ்மெண்ட், ஆர் மேபி த டைரக்டர்ஸ், ஹூவர் மேபி. ஸோ அவங்க மூலமாக அந்த பிளானை வந்து எல்லாருக்கும் கம்யூனிகேட் பண்ணி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வைக்கிறது. ஓகே, தட் இஸ் த செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த காஸ்ட் கண்ட்ரோல். Then third one is motivation. Motivation is defined as the process that initiates, guides and maintains goal-oriented behaviors. ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் மோட்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது எது குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இட் இஸ் அ ப்ராசஸ். அதாவது வேறு ஸ்டேஜஸை கடந்து போகக்கூடிய ஒரு விஷயம். இனிஷியேட்டிவ், எதையுமே ஒரு விஷயத்தை செய்யணும் அப்படின்ற அந்த ஆரம்பத்தை செய்ய வைக்கிறது அல்லது தூண்டி விடுறது. ஸ்டிமுலேஷன் ஆஃப் த ஒர்க்கர்ஸ். தென் அவங்கள வந்து கைட் பண்ணணும். அண்டு மெயின்டைன், எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா கோல் ஓரியன்ட் பிஹேவியர். எதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி, என்ன மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னு சொல்லி அவங்க பிளான் பண்ணியிருக்காங்களோ, அதுக்கான கோல் என்ன செட் பண்ணியிருக்காங்களோ, ஸோ அதை நோக்கி அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுறதுங்கிறது காஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஆஸ்பெக்ட்ஸோட அனதர் ஒன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் appraisal. Appraisal means it's a comparison of two person, two material or two department or two organization, so whatever may be. Okay, so let me explain. Comparison has to be made with the predetermined targets and actual performance. Okay, comparison வந்து எப்போ பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஒரு முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்ட ஒரு டார்கெட் இருக்கணும். அண்ட் ஆக்சுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ், என்ன ரியலாக நடக்குது அப்படிங்கிறது. ஸோ ப்ரீ டிட்டர்மைன் டார்கெட்டும் ஆக்சுவல் பர்ஃபார்மன்ஸும் இருந்தால் நிச்சயமாக அங்கே ஒரு கம்பேரிசன் இருக்கும். ஓகே, தென் த டெஃபிஷியன்சிஸ் ஆர் நோட்டட் அண்ட் டிஸ்கஷன் இஸ் ஸ்டார்டட் டு ஓவர்கம் த டெஃபிஷியன்சி. ஸோ கம்பேரிசன்னாலே நிச்சயமாக ஒரு விஷயம் நல்ல குட்டாக இருக்கும். அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் மேபி டிஃபெக்டிவ் ஒன், ஸோ கால்ட் அஸ் டெஃபிஷியன்சிஸ். ஓகே, ஸோ வை ஷுட் வி டூ த அப்ரைசல்? ஏன் அப்ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் நாட் டு ஃபைண்ட் த ஃபால்ட் பட் டு நோ த குட் அண்ட் பேட் அண்ட் வாட் வி ஃபீல். எது பேடுன்னு ஃபீல் பண்ணுறோமோ அதை குட்டாக மாற்றுறதுக்கு ஸ்டெப் எடுக்கிறது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வை வி டூ த அப்ரைசல். அப்போது டெஃபிஷியன்சிஸ், குறைகள் என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சிட்ட பிறகு அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி taking some steps, that is overcome the deficiencies. So that is called as appraisal. Then decision making is another aspect of cost control. The reported variances are received, corrective actions and remedial measures are taken, or the set of target is revised,
depending upon the administration's understanding of the problem. ஓகே, எப்போது டெசிஷன் மேக்கிங் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு வரும் அப்படின்னா, ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்திருக்கோம். அந்த ரிப்போர்ட்டை கலெக்ட் பண்ண அல்லது கிடைச்ச ரிப்போர்ட்டு ஷுட் கோ த்ரூ. ஓகே, அதில் இருக்கக்கூடிய எரர்ஸ் ஆர் டெஃபிஷியன்சிஸ் ஆர் ப்ராப்ளம்ஸ் வாட் எவர் மேபி அந்த ரிப்போர்ட்ஸில் என்ன இருக்கோ அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கான சில மெஷர்ஸை நம்ம எடுக்கணும். ஓகே, அண்ட் தென் டார்கெட் செட் பண்ணது சப்போஸ் இட்ஸ் எரர் 1 ஆர் டெஃபிஷியன்ஸ் 1 அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா we may go for revising the target. நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன, எதை இலக்கை அடையணும் அப்படின்றத நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரிவைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, பட் இட் இஸ் ஒன்லி டு பி டன் டிபெண்டிங் அப்பான் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் முதல்ல பண்ணிவிட்டு அதை நிர்வாகம் பண்ணுறதுல இருக்கக்கூடிய என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம டார்கெட்டை ரிவைஸ் பண்ணுறது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கால்ட் as decision making. Okay, next let's see the advantages of cost control. Advantages of cost control. So definitely in each and every aspects we could find some advantages, some disadvantages. Here only we see the advantages. What are the advantages of cost control? See the below. It helps the firm to improve its profitability and competitiveness. காஸ்ட் கண்ட்ரோல் என்ன பண்ணுது, எதுக்கு அது ஹெல்ப்பாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபேமோட ப்ராஃபிட்டை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, ப்ராஃபிட்டை அதிகமாக்கணும். அதுதான் ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன் சிம்பிளாக சொல்லணும். அண்ட் தென் அந்த காம்படிட்டிவ்னஸ் அதை ஃபேஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, ஸோ ஹவு டு ஃபேஸ் த காம்படிட்டிவ், பிகாஸ் there are same type of product in the market by different companies. அப்போ ஒரே விஷயத்தை நிறைய கம்பெனிஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா should see the difference. ஓகே, ஸோ அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு அட்வான்டேஜ். நெக்ஸ்ட் ஒன், it helps the firm in reducing its cost and thus reduce its prices. பிஸ்னஸ் ஃபேமில் இருக்கக்கூடிய அந்த காஸ்ட், தட் இஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னவோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு காஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ் வந்துட போகுது, என்ன பெனிஃபிட் வரப்போகுதுன்னா, டெஃபினெட்லி இட் வில் ஹெல்ப் டு ரெடியூஸ் த ப்ரைஸஸ். ஏன்னா ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணும்போது ஆகக்கூடிய செலவு எவ்வளவோ அந்த செலவு வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி அந்த ப்ராடக்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக அதுக்கான ப்ரைஸ், செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆர் ஃபிக்ஸேஷன் ஆஃப் த செல்லிங் ப்ரைஸ் வில் பி ரெடியூஸ். ஓகே, ஏன்னா மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் வந்து லோவாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ தட் மீன்ஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த குட்ஸ் டெஃபினெட்லி கேன் பி ரெடியூஸ்ட். ஸோ இது வந்து பெரிய அட்வான்டேஜஸ். தென் இட் இஸ் indispensable for achieving greater productivity. See that ஒரு கம்பெனியோட ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அல்லது டார்கெட் பண்ண ப்ரொடக்ஷனை வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த காஸ்ட் கண்ட்ரோல்ன்ற ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களால அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஓகே, தென் if the price of the product is stable and reasonable, it can maintain higher sales and thus employment of workforce. Okay, அப்போ ஒரு ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குது. ஸ்டேபிள் மீன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட், ஃபிக்ஸடு. ஓகே, ஸோ வி கேன் சே தட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படின்னா, அண்ட் தென் ரீசனபிளாக இருக்கணும். ரீசனபிளாக இருந்ததுன்னா, வாட் இஸ் ரீசனபிள்? அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒர்த்தான ரேட். இப்போ மொபைல் ஃபோன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் யூஸிங், அந்த மொபைல் ஃபோன் 1000 rupeesக்கும் கிடைக்குது, 1 lakh rupeesக்கு கிடைக்குது. ஓகே, பட் த காஸ்ட் ஆஃப் ஈச் டைப் ஆஃப் செல்ஃபோன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஸோ 1 lakh rupees வர்த்தபிள் செல்ஃபோனை 1000 rupeesக்கு வாங்க முடியாது. ஓகே, ஸோ லைக்வைஸ் the price should be reasonable.
then it can maintain higher sales and this employment of workforce. ஸோ இந்த ரேஞ்ச் நம்ம கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணோன்னா சேல்ஸ் வந்து ஹையராக இருக்கும். அந்த ஹை லெவல் ஆஃப் அல்லது ஹை ரேஞ்ச் ஆஃப் சேல்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ தஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஃபோர்ஸ். ஸோ அங்கே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஓகே, சப்போஸ் இந்த காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. இன் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் கண்ட்ரோல், ப்ராஃபிட்ஸ் மே பி drastically reduced despite a large and increasing sales volume. என்ன ஆகும்? காஸ்ட் கண்ட்ரோல் இல்லை அப்படின்னா டெஃபினட்டாக சேல்ஸ் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அல்லது சேல்ஸ் வால்யூமே இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் கூட ப்ராஃபிட் அப்படின்றது ரொம்ப லோவாக இருக்கும். ஓகே, டூ சான்சஸ். ஒன்று, சேல்ஸ் வால்யூம் குறைஞ்சிடும், இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது, அதனால் ப்ராஃபிட் குறையும். இன்னொரு சான்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சேல்ஸ் மேபி இன்க்ரீஸ்ட் பட் த ப்ராஃபிட் வில் ரிமைன் லோ, குறைவாகவே தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. தென் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் மே ஆல்சோ ஹெல்ப் அ ஃபர்ம் இன் ரெடியூசிங் இட்ஸ் காஸ்ட் அண்ட் thus reduce its price. Okay, so then how in other way the cost control helps அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெடியூசிங் காஸ்ட்டை குறைக்கிறதுக்கும், அதாவது ஒரு பொருளுக்கான உற்பத்தி விலையை குறைக்கிறதும், அதனால் அதுக்கான ப்ரைஸஸ் மேபி செல்லிங் ப்ரைஸஸ் அது குறைக்கிறதுக்கும் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு it is there you are noticing. Then features of cost control. Feature or character or whatever may be you can name it as. Okay, so features of cost control. What are the features? அதாவது காஸ்ட் கண்ட்ரோலோட குணாதிசயம் அல்லது அதோடைய தன்மை என்ன, எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, let's see one by one. Cost control processes involves setting targets and standards, ascertaining the actual performance, comparing the actual performance with the standard, investigating the variances and taking corrective action. Okay, see that cost control எதுலெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, டார்கெட் செட் பண்ணுறது அண்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்டை செட் பண்ணுறது. ஸோ அதுக்காக அண்ட் தென் ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன அப்படின்றத அசர்டைன் பண்ணுறது, என்னென்னதை ஒரு அனாலிசிஸ், ஒரு ரியலைசிங். ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அசர்டைனிங் பண்ணுறது. தென் கம்பேரிங் த ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வித் ஸ்டாண்டர்ட். See that performance வந்து ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, ஸ்டாண்டர்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் மேக்னெட் ஆர் டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் செட் பண்ணுறது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். பட் வைல் டூ த ப்ராக்டிஸ் இந்த ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். ஸோ இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறது அண்ட் தென் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் த வேரியன்சஸ் அண்ட் டேக்கிங் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ். ஸோ அந்த கம்பேரிசனில் என்ன வேரியன்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராயிறது அண்ட் தென் அதுக்கு தேவையான சரியான ஆக்ஷனை எடுக்கிறது. ஓகே, ஸோ இது வந்து அப்படியே ஒரு ஜென்ரலாக அல்லது ஒரு காமனாக ஒரு ஃபீச்சர்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இட் எய்ம்ஸ் அட் அச்சீவிங் த ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே, அப்போ காஸ்ட் கண்ட்ரோல் என்ன பண்ணுது, என்ன ஸ்டாண்டர்டை செட் பண்ணுறோமோ அல்லது டார்கெட் ஆர் கோல் வாட் எவர் மேபி, ஸோ அந்த டார்கெட்டை அல்லது ஸ்டாண்டர்டை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான் காஸ்ட் கண்ட்ரோலோட எய்ம். அண்ட் தென் இட்ஸ் அ ப்ரிவென்டிவ் ஃபங்க்ஷன். அதாவது ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க இல்லையா, வெள்ளம் வருமுன் அணை போடுவது நலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் க்யூர் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் அதே பழமொழி சொல்லுவாங்க. ஸோ லைக்வைஸ் இட் இஸ் அ ப்ரிவென்டிவ் ஃபங்க்ஷன். என்ன இங்கே ப்ரிவென்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, காஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறது,
எக்ஸ்பென்சஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறது, ப்ராஃபிட்டை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறது. ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் என்ன தேவை அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி அந்த ஃபுல் ஃபங்க்ஷனையும் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது. தென் இன் காஸ்ட் கண்ட்ரோல், காஸ்ட் ஆர் ஆப்டிமைஸ்ட் பிஃபோர் தே ஆர் இன்கர்டு. ஸோ என்ன ஆக்சுவலி எக்ஸ்பென்சஸ் வரப்போகுது அப்படிங்கிறத முன்னாடியே அதை தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம், அல்லது முன்னாடியே அதை தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் வந்துட்டு காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் another feature. Then it is generally applicable to items which have standards. It is generally applicable to items which have standards. ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ஆர்கனைசேஷன், ஸ்டாண்டர்டான ஆர்கனைசேஷனாக they always fix a standard and do all activities based on the standard or budgeted. ஓகே, ஸோ அதுக்கு மட்டும்தான் இந்த காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் வந்து அப்ளிகபிளாக இருக்கும். Then it contains guidelines and directive management such as how to do a thing. ஓகே, காஸ்ட் கண்ட்ரோலில் என்ன முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா, how to do a thing, ஒரு விஷயத்தை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ப்ராப்பர் கைட்லைன்ஸும் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் அதை கரெக்டாக டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆஸ்பெக்டும் இந்த காஸ்ட் கண்ட்ரோலில் இருக்குன்றது ஒரு பெஸ்ட் ஃபீச்சராக பார்க்குறாங்க. Okay, now let's see the tools of cost control. Tools of cost control. Tools means you see that I've given the image pencil like, so it is somewhat a tool. Likewise, here we are going to know about the cost control tools. That is, there are 4 forms. One is cost estimate, second one is budget, third one is cost monitoring, fourth one financial evaluation. Okay, the first one is cost estimate, second one is budget, third one is cost monitoring, fourth one is financial evaluation. Cost estimate means it is also like a budget. That is fixation of cost to do your manufacturing. Okay, the actual cost, and in the cost, in that particular cost fixation, the profit what we are going to earn, how the cash are going to be distributed to various processes, like all those aspects are being given in the cost estimation, so called as cost sheet. Okay, the second one is budget. The budget preparation is depending upon various departments' requirements. Like a manufacturing company, there are several departments like purchase, production, then marketing, HR, sales, okay, etc., etc. So all those departments will give some requirements. Based on that, the budget have to be prepared. Then third one is cost monitoring. After allocating the budget, the money how the people are spending or how the activities are going. So based on that, the monitoring or supervision should be there. Okay, so that's a third stage of cost control. It's a third tool. Then fourth tool is financial evaluation. Okay, it's a final stage. The financial evaluation, it is like standard and actual. So between these two things, how the expenses have occurred, so accordingly they have to see that. Okay, so these are all the tools of cost control. Then the tools or techniques of cost control, in short form, I would like to say, what is that? Control has a regulatory effect. Okay, controlனாலே அதை ரெகுலராக அதில் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல், அதை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வச்சிட்ருக்கோம் அப்படின்னா நிச்சயம் அதில் ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும். ஓகே, ஃபார் பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் சர்டன் மீன்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஹாவ் பீன் இவால்வ்டு. ஸோ ஏன் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அல்லது இந்த டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல், காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா, இட் இஸ் a better result and a better performance.
எல்லாமே பெட்டராக இருக்கணும். ஸோ ரீச்சிங் த பெஸ்ட் இஸ் த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ், பட் எவ்ரிதிங் ஷுட் பி பெட்டர் தென் தி அதர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான். ஏன்னா கம்பேரிசன் சொல்லிட்டோம் இல்லையா முன்னாடி. ஸோ அதுக்கான ஒரு ஸ்டெப் அதான் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. These are called control techniques. Okay, there are two types of cost control techniques. Okay, what are those two? Yes, one is external and another one is internal. Okay, let's see the first one, external. External standards are applied for comparing performance with other organizations. ஓகே, மற்ற ஆர்கனைசேஷனோட நம்ம ஆர்கனைசேஷனை கம்பேர் பண்ணி எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்ணுறது எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டாண்டர்ட். அதையே டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்கிறோம் அப்படின்னா, த எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் கம்பேரிங் த காஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வித் தி அதர் ஃபர்ம் டேக் த ஷேப் ஆஃப் அ செட் ஆஃப் காஸ்ட் ரேஷியோஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொன்னது வந்து ஜென்ரலான ஒரு விஷயம். செகண்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக காஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி சொல்கிறாங்க. ஸோ காஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அவர் ஓன் ஆர்கனைசேஷன், நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்கும் அதர், தட் மீன்ஸ் அவுட் சைட் ஆர்கனைசேஷன், அவங்களுடைய காஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அல்லது வேரியேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணக்கூடியது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த அனதர் டெக்னிக் ஆர் டூல் ஆஃப் காஸ்ட் கண்ட்ரோல். So it is a external tool. Then internal tool. The internal tool is what? Internal standards, on the other hand, are used for the evaluation of intra-firm cost elements like materials, labors, etc. Internal evaluation அல்லது internal tool of cost control அப்படிங்கிறது என்னென்னா, within the firm or intra firm அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். within the firm, ஒரே பிஸ்னஸ் ஃபேர்முக்குள்ளே அல்லது ஒரே ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்குள்ளே. ஸோ இந்த டிஃப்ரென்சஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணக்கூடியது அல்லது அனலைஸ் பண்ணக்கூடியது அல்லது இவாலுவேட் பண்ணுறது. ஓகே, இப்போது இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டருங்கும்போது நிச்சயமாக மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும், லேபர்ஸ் இருப்பாங்க, மணி இருக்கும், there is cost. So all those things are to be evaluated. ஸோ இதை இன்டர்னலி பண்ணுறதுனால இது இன்டர்னல் டூல் ஆஃப் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே ஓகே, do you understand all the concepts? So these are all the concept of cost control. Okay, do you understand the full concept? Okay, let's meet again in the next class under the title cost reduction. It is another major part of this unit. In the next part, we shall go with a more discussion about the cost reduction. There would be some difference, but may not be the exact difference. But however, we shall check it and learn thoroughly about the cost reduction in the next class. Okay, thank you. See you again. Until then, bye. Thank you.